सत श्री अकाल नमस्कार कैनेडा न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। मैं हर्षदीप सिंह खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। मिसिसागा दी मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने एमरजेंसी ऑपरेटिंग फंडिंग की कीती मंग, कहा शहरों का अर्थचारा पूरी तरह रुक चुका है। प्रोविंस के अर्थचारे नूं मुड़ खोलण लई ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने किया एक होर ऐलान। कर्बसाइड पिकअप और रिटेल स्टोर्स खोलण की दी आग्या। साइकलिंग और वॉकिंग वाले लोगों को वध स्पेस देने लई टोरंटो चुकेगा कदम। लोकल ट्रैफिक नूं छड्ड के 50 किलोमीटर तक दीआं सड़कां कीतीआं जाणगीआं बंद। हुण जाणदे खबरां विस्तार दे नाल। मिसिसागा दी मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने कहा है कि कैनेडा विच केस घटण लगे ने ते सब कुछ मुड़ तो पटड़ी ते लिआउण दी कार्रवाई विढ़ दित्ती गई है। उन्होंने कहा कि शहरां नूं आर्थिक तौर ते काफ़ी नुकसान होया है। ट्रांजिट और प्रॉपर्टी टैक्स तो होण वाली आमदन बंद है, इसलिए प्रोविंशियल और फैडरल सरकारां शहरों को एमरजेंसी ऑपरेटिंग फंडिंग देण तां जो म्यूनसिपैलिटीज़ अपना काम चला सकण। जिन्हां आख्या कि शहर साडे मुल्क की आर्थिकता का सब तो वड्डा हिस्सा ने ते इन्हां नूं मदद मुहैया करवाउणी जरूरी है। Cities right across this country embark on a long road to recovery. I'd like to take a moment to make a direct appeal to both the federal and the provincial governments for assistance for cities. 2 weeks ago, the big city mayors in Canada made an appeal for emergency operating funding to help us cover our non-recoverable operating losses to keep us financially healthy so that we too can continue to provide the services that Canadians have come to rely upon. We have not yet received an answer. Property tax revenues aren't coming in, and we're losing transit revenues each and every day. Cities are the engine of the economy, and we will be critical to our nation's economic rebuilding. There is no one level of government closer to the people than us. We operate the essential services that keep Canadians safe and healthy: transit, fire, police, paramedics, housing, shelter, and so much more. We are stretched thin, and we have taken a significant financial hit from this pandemic. While the federal and the provincial governments can borrow against the future to pay for their expenses, cities cannot. We operate like a business, and in Mississauga, we are in an operating deficit of over $40 million right now. It could be over $60 million by June and could be $90 to $100 million within 6 months. पील रीजन के चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस लो ने दस्सिया कि कोविड-19 के 2736 केस रीजन में सामने आ चुके हैं तो 145 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिन्हें कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव घटन का यह मतलब नहीं है कि असी जित गए हैं। ये उस स्थिति वांग है कि अग उत्ते कंट्रोल कर लिया गया है, पर अग फिलहाल मच रही है। डॉक्टर लॉरेंस ने दस्सिया कि सीनियर होम्स में आउटब्रेक कंट्रोल कर ली गई है और कुछ थावां ते इसनूं खत्म कर दिता गया। We have 2,736 cases of COVID-19 in Peel and 145 deaths. This includes 1,215 in Brampton, 41 of whom have tragically passed away. We certainly stand with the families that have experienced loss and have been impacted by this disease. That said, I am pleased to report 2 key changes in our ongoing pandemic response. Our curve is starting to flatten, and we are starting to see fewer new cases in our communities. And while we remain vigilant in our seniors and congregate settings, outbreaks are being controlled. Some seniors' homes have begun to declare outbreaks over. And together with our hospital and healthcare partners, we have tested the staff and residents at 27 out of 28 long-term care facilities in our region, with the final slated to occur by the end of this week, and are continuing on to retirement homes and other group settings. Mortality and severity also continue to plateau at our local hospitals. We stand with those, as I said, who have been touched by this terrible disease and have lost loved ones. We also stand with those who have sacrificed much to save lives. I truly believe that Bramptonians have helped to avert the worst, and this has been no small feat. Coming together, your efforts have supported Peel Public Health's own response in managing the outbreaks, helping to trace contacts, and providing timely data and information. Together, we have saved lives and protected our frontline workers and responders. प्रोविंस के अर्थचारे ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ योजना तहत ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कर्बसाइड पिकअप और रिटेल स्टोर्स खोलਣ की आग्या दी है। जिन्हें आख्या कि कोविड-19 के केसां में कमी आने तो बाद यह फैसला लिया गया है।
ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਗਾਰਡਨਸ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰੀਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। To date, we've allowed the reopening of select businesses that could operate safely. We're in constant discussions with our Chief Medical Officer of Health and the command table and health experts. We're taking the time to get it right. And today, following consultation with my cabinet, our health officials, and key stakeholders, I'm prepared to announce that as of Friday, May the 8th, at 12:01 a.m., garden centers and nurseries will be allowed to open. So heading into Mother's Day this weekend, please be sure to support your local garden center and nursery and pick up some nice flowers for all the great mums out there. Furthermore, as of Saturday, May the 9th, at 12:01 a.m., hardware stores, safety supply stores will be allowed to reopen. This means people will be able to shop in stores as long as these businesses follow strict public health measures to protect staff and customers. The same workplace safety requirements that apply to grocery stores and pharmacies will apply to these stores. Those include physical distancing, contactless payment options, and sanitizing surfaces. They can also continue to offer curbside pickup and delivery. ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Transportation Services and Toronto Public Health are working together on a plan to provide more space for pedestrians, cyclists, and transit riders to allow for better physical distancing. I've recently been briefed on this plan. I've pushed staff to come back with more aggressive timelines and more streets. I've also asked them to reach out to local councillors affected to talk about other specific streets. We will report on the plan in the next few days, but I would like to provide you with a high-level update on the early parts of it today. Active TO, as we're calling the plan, is about making sure that people have space to get outside, have space to get around while respecting physical distancing, and when it comes to some of the larger bike infrastructure projects, that we have a safety valve when it comes to the TTC. The Active TO plan will create more quiet streets. These will be local routes with traffic calming measures implemented very quickly as to enable local car traffic only and open up more space for cyclists and pedestrians. These routes will be chosen in areas where there is a lack of park space, or conversely in areas where the routes are close to large parks so as to help alleviate congestion in the parks themselves. These quiet streets will roll out fairly quickly, and our initial target will be 50 kilometers of quiet streets. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 217 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 35 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6019 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 391 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। In today's update, there are 217 new COVID-19 infections in our city, and sadly, 35 new COVID-19 related deaths. In total, there have been 6,019 confirmed cases and 646 probable cases. There are currently 391 people in hospital, 99 of whom are in intensive care units. I continue to hear stories
of the 504 friends, family members, and other loved ones whom we have lost to this virus in our city. And there isn't a day that goes by where I don't reflect on these tragic losses. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ N95 ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਢਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਲੂਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਮੈਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ। We've never shaved. My brother and I, it's part of our religion, and we've always kept a beard. Before this happened, we spoke with people in our religion, our family, our friends, and we discussed it. And it was one of the hardest decisions we've ever made. When I spoke to my religious leaders, they were very clear in the sense, that we have two arms of our religion, multiple arms of our religion, but one of the big arms is Seva, which is the service to humankind, and the case, which is the keeping of the hair. In this case, the Seva, the service, actually outweighed the identity of the hair. Now, many people disagree, but that's how I interpreted it, and that's how my religious leaders interpreted it, so I'm going to go with that. My friends who did shave, they were able to counsel me on what products to buy, what to use, and I'm still rookie to this, as you can see from all the cuts. The mask that I had ordered was only going to come in the next 10 weeks, and this is after I've ordered it a few weeks ago. So, because of the border restrictions and everything, I wasn't going to get my mask for another 10 weeks. My brother, on the other hand, had no real options because he's a neurosurgeon. He can't wear the mask because of sterility purposes in the operating theater. So it really, there wasn't really a lot of options for us. This is going to be a long haul. Even though it's plateauing out, we still are going to have patients up until 2021. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,702 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 412 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 68 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,222 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 18,722 confirmed cases of COVID-19 reported in the IFIS database for Ontario. This is a slight increase from yesterday. We had 387 new ones. Today we have 412, but it's still generally in the same downward trend. We have 57% women, 44% people 60 years of age and over, and almost 61% people living in the Greater Toronto area. 16% of the cases, or 3,013, are now in healthcare workers. Again, a cumulative number, not representing those currently positive. We continue to see Ontarians recovering, which is great. Almost 71%, or 13,222, have recovered. Currently 1,032 people in a hospital, which is a decrease of 11 from yesterday, and 219 are in ICU, which is a reduction of 4 from yesterday. Of those, 174 are on a ventilator. And tragically, we do continue to see deaths related to COVID-19. To date, 1,429 deaths, representing an increase of 68 from the previous report. ਖੈਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।